Рада вітати наших глядачів і, безмежно, рада вітати сьогодні у нас в студії Роджера Соломона, який є клінічним психологом, доктором медичних наук, супервізором, який спеціалізується на проблемах психологічних травм. І нам допоможе сьогодні також в перекладі Ольга Білийчук, наша перекладачка. I'm very glad to welcome all our viewers and also to welcome our guest, Roger Solomon. He is a clinical psychologist, doctor of psychological science and supervisor, and he's specialized in psychological trauma and other issues, and also assisting us will be the interpreter Olga Білийчук. І насправді Роджер має дуже багато досвіду, адже він є сертифікованим супервізором, тобто навчає психотерапевтів як в США, так, в інституті, і є програмним директором Інституту Франсіна Шапіро в США, а також є супервізором EMDR Europe. Roger is a certified supervisor, and this means that he is training therapists, and he is a program director in the U.S. Institute of Fransiana Шапіро. І Роджер з 93-го року проводить навчання терапевтів по всьому світу. Я б хотіла поцікавитися його досвідом. Since 1990, he's been training therapists all over the world, so I would like him to share his experience. Що змінилося в тому навчанні терапевтів з 93-го року? Чи зараз люди більше звертаються по допомогу психотерапевтів, і який ваш досвід з цим? Training therapists back in 1993 and now, what changed? Do people more often come to therapists right now? So what is different between then and now? Okay, difference in EMDR? Yeah. Okay, well, the basic standard EMDR protocol actually has not changed since 1995. Власне, різниця в ЕМДР майже ніякої, тому що базовий стандартний протокол ЕМДР не змінився з 1995 року. And in the early 90s, EMD became EMDR, the reprocessing, because it was realized that not only does the disturbing material desensitized, but it gets transformed and stored in the brain in adaptive form. Власне, на початку 90-х EMD перетворилося на EMDR, тобто опрацювання, тому що стало зрозуміло, що після етапу десенситизації оцей турбуючий матеріал повертається назад в мозок і вже зберігається в адаптивний, в коректний спосіб. And what else has changed is there's a lot of research. Fransiana Shapiro was very strict about research. Research, research, research. And we would tell her about our successes, and she would say, write it up. І ще що змінилося, дуже багато досліджень. Тобто Франсіна Шапіро була дуже строга щодо досліджень. Вона казала, вивчайте, досліджуйте і ще раз вивчайте. І ми розказували про свої успіхи, а вона казала, та напишіть про це наукову роботу. So now EMDR, or research, has established the efficacy of EMDR therapy, and also that the eye movement that we use also makes a significant impact. It's not the whole story with EMDR therapy, but it is an important component that has a therapeutic effect. Власне, наші дослідження практичну ефективність EMDR-терапії, а також важливість рухів очима. Звичайно, рухи очима – це не вся історія, і в цьому не полягає вся EMDR-терапія, але це є дуже важливий клінічний ефект. Also, what has changed is EMDR therapy has been applied to a wide variety of disorders. Depression, anxiety, even
psychotic disorders. Is maladaptively stored memories, distressing memories, underlie many psychological disorders. And EMDR therapy can be utilized to reprocess these memories. So, since so many of our disorders have at the base experiential components of memories maladaptively stored, EMDR therapy can be integrated within an overall treatment framework. Що ще змінилося, що EMDR-терапію стали застосовувати для широкого спектру розладів? Депресія, тривожність, якісь психотичні розлади, тому що розлади, в основі яких лежать некоректно, неадекватно збережені спогади, вони всі можуть опрацьовуватися EMDR-терапією. Власне, оці спогади, вони йдуть в опрацювання, і таким чином EMDR-терапія підключається як один з компонентів більш широкого основного плану лікування конкретного розладу. Так, дякую. І для глядачів, можливо, бо ми говоримо для широкого кола глядачів, я поясню, що EMDR-терапія – це терапія зміни негативної інформації у мозку за допомогою техніки руху очей. Тобто, коли терапевт супроводжує клієнта у змінах і використовує, це так звана білатеральна стимуляція, для того, щоб мозок більш адаптивно опрацьовує інформацію і позбувся негативних симптомів. Because our audience includes not only therapists but also wide public, I will make a short explanation that EMDR therapy targets changing negative memories using bilateral stimulation, using eye movement and changing maladaptively stored information into properly stored information in our brains with the help of therapists who accompanies the client on every step of this way, supporting them with the BLS. Well said. Дуже гарне пояснення. Гаразд, дякую. Але в EMDR-терапії є дуже багато компонентів. Є психотерапевт, який вміє працювати з людиною, є стимуляція мозку за допомогою руху очей, є опрацювання пам'яті, досвіду на 4 рівнях. Це є спогади, це є когніції або знання, це є почуття і тілесні відчуття. Що з цього найважливіше? Чи це діє лише в комплексі? But EMDR therapy has many components. There's the therapist who knows how to do that and how to work properly with the protocol. Then there is eye movement, which is used during certain phases. And there is reprocessing of the memory on 4 levels, which is the memory of its, or reprocessing rather of experience. So on 4 levels, that's reprocessing of memory itself, cognition, emotion, and bodily sensations. Can you tell us which components is paramount and which one is the most important? Well, all components are important, but probably the most important component will be the sensations. The sensations are the purest indication of the problem. And as Bessel van der Kolk has said, that if a person is not able to experience feelings or sensations, then it would be very difficult to progress. Власне, вони всі компоненти є важливі. Очевидно, емоції, відчуття є все-таки найважливіші, бо вони є таким чистим індикатором стану пацієнта. Як сказав Рассел ван дер Колк, не можна відчувати емоцій без прогресу. Тобто прогрес неможливий без залучення емоцій. Дякую. Роджер, а як би ти міг пояснити глядачам, що таке травма, як утворюється в людини травма? Roger, can you explain probably in simple words to our audience what a trauma is and how trauma is created with the patient? Yes. So, we have information processing mechanisms in our brain. And when something negative happens, we think about it, talk about it, mull it over, sleep on it, dream about it,
and it becomes integrated. We discard the information that is not useful, we retain the information that is useful, and it becomes a past event. Так, звичайно. В нас в організм має механізм обробки інформації в мозку, і коли щось відбувається, то ми це обдумуємо, з кимось про це говоримо, далі спимо, можливо, маємо мрії про цю інформацію. І далі відбувається інтеграція, тобто або мозок відкидає цю інформацію як неважливу, або реєструє як важливу. Але в будь-якому випадку ця інформація реєструється в нашій пам'яті і стає подією минулого. Okay. But when there is a distressing memory that is too much beyond the integrative capacity of the person, well, this is traumatic. And what happens is this memory gets stuck, gets frozen in the brain. It gets stored in state-specific form with the images, thoughts, emotions, and sensations, unable to fully process. Але коли відбувається якась стресова подія, яка дуже хвилює людину, і вона просто перевищує інтеграційні спроможності мозку, то вона не зберігається як слід, а вона якби застрягає в мозку і зберігається там в конкретному специфічному стані, не на своєму місці, супроводжена всіма симптомами, тобто зображенням, так, картинкою, емоціями і тілесними відчуттями. And when there is a present trigger, a reminder, either external or internal, then it can start evoking, it can evoke, trigger the maladaptively stored information, and the images, thoughts, emotions, and sensations may come on up. And this is what causes problems in everyday life. In other words, problems in the present are the result of memories that are maladaptively stored. І коли в теперішньому з'являється тригер, тобто щось, цей спогад буде, так, чи це є внутрішній тригер, чи зовнішній тригер, те, що якби нагадує нам про цю пам'ять, то вона ніби спогад, вона ніби як прокидається, відповідно починають активуватися всі ці аспекти, і зображення, і думки, і відчуття, і тілесні відчуття. І, власне, виникають проблеми в теперішньому, які є наслідком неадекватно збереженого спогаду в минулому. Так, дякую. А тоді виходить, що коли людина пережила якусь подію, то під час першого сну її мозок вже починає якось опрацьовувати інформацію. Thank you for this answer, for this nice description. It turns out then that when a person experiences something during the first sleep, so like you sleep over on it, and that's the first stage or the first time when our brain starts reprocessing this information, right? Is it so? Well, certainly sleeping would be part of the reprocessing. Thinking about it, talking about it with other people, sleeping on it, dreaming about it, all is part of the integration process. Так, безумовно, сон – це є теж частина опрацювання, але фактично частками процесу інтеграції є роздуми над цією подією, над цим досвідом, так, обговорення його з іншими людьми, також сон, те, що ви сказали, і, тобто сон сам і сон як сон, як, ну не кошмар, а сон, так, про цю подію. Гаразд. І як людина має зрозуміти, що в неї є наслідки пережитої психотравмуючого досвіду, і вона повинна звернути на це увагу або звернутися до психолога? How does a person understand that he or she suffers from the
impact of traumatic experience, and when should you go to the therapist to do something with that? Well, when there is some kind of a traumatic event, it impacts a person's life. There can be flashbacks, nightmares, a heightened sense of danger, anger and rage. There can be feelings of guilt, sadness. And if these symptoms are not going away, or it's not getting better within a couple of weeks, then the person would probably benefit from psychotherapy, from EMDR therapy. Власне, коли відбулася якась травматична подія і результатом її є вплив на поточне життя, людина може страждати від кошмарів нічних, так? Флешбеки мати приступи занадто такого інтенсивного смутку, чи люті, чи занепокоєння, чи якихось інших таких неадекватних емоцій. Тобто, якщо ці симптоми не полегшуються з часом, не минають за кілька тижнів і все-таки сильно впливають на поточне життя, то тоді, можливо, слід задумати, що цій людині принесе користь спілкування з психотерапевтом і можливе застосування терапії EMDR. Так, дякую дуже за відповіді. Вони важливі для наших глядачів, які дивляться. І, можливо, комусь це допоможе вчасно звернутися по допомогу. Thank you for your answer. That's very important for our audience, and I believe someone can benefit from your answer and seek help if they need it. І ти вчора приїхав до Львова, якраз у нас лунала повітряна тривога. Як ти зараз почуваєшся в Україні? Як тобі зараз у Львові? You came to Lviv yesterday when there was an alarm, and how do you feel in Lviv and in Ukraine now? Like in general, what are your impressions, and probably do you feel safe? Yes, I feel relatively safe. I was not aware of the alarm yesterday. I probably arrived afterwards. But I do have a connection with Ukraine, first coming in 1994 and again in 2016 and doing online work. And I was invited to come live. People wanted to have a live workshop. And I am willing to take the same risk as people coming live to have the workshop. And actually, I prefer the live workshops to online. And I am looking forward to meeting the people I have met online. Власне, так, я почуваюся доволі безпечно тут. Вчора, коли я приїхав, то, очевидно, пропустив вже тривогу, так, приїхав зразу після неї, тому не можу нічого з цього приводу сказати. Але фактично це не перший мій досвід в Україні. Я був тут в 1994 році, а потім знову повернувся в 2015 в форматі онлайн. І взагалі я радий взяти, тобто ті люди, з якими я працював онлайн, вони просили про особисту зустріч, і я більш ніж радий теж взяти на себе такий самий рівень ризику, як і беруть вони, коли вони приходять на мій семінар. Тому що значно більше мені подобається працювати в живій обстановці, ніж через комп'ютер. Тому так, я з нетерпінням чекаю на знайомство з тими людьми, з якими я вже знайомий заочно. Я хочу трошки зорієнтувати наших глядачів, що коли після 24-го почалося широкомасштабне вторгнення, Роджер був один з перших наших колег, який постійно запитував, чим нам ще допомогти. І дуже багато вже зробив для наших терапевтів, щоб вони могли допомагати звичайним людям справитися з цією жахливою ситуацією під назвою «Війна». I would like to inform our audience that when the full-scale invasion struck on February 24th, Roger was among those therapists who was always asking what kind of support and help we need, and he was always there for us, and he did a lot of work for our therapists so that they are able to support people in this terrible situation which is called war. За що йому величезно ще раз дякую. Я хочу, щоб це, власне, тут прозвучало також.
We have huge gratitude towards him. We want to say thank you again, and I wanted just to make it known to our viewers as well. Так, і дійсно в нас зараз насправді є такий, ми переживаємо досвід війни, і дуже багато в суспільстві зараз піднімається питання психотравми або ПТСР. Чи у всіх людей начебто буде ПТСР після пережитого, які стикнулися з цими жахливими подіями війни? Я би хотіла, щоб це прозвучало також від знаного експерта. We are all living in time of war, and we are like reliving war experience, and there are lots of talk about psychotrauma and also PTSD. My question to you is, do all people who lived through traumatic events, will they all have PTSD? I would like you as a known clinician to talk about that to our viewers. Okay, well, what the research shows is that maybe shortly after some traumatic event, 80% of people will experience symptoms, normal reactions to intense situations. Дослідження показують, що зразу після пережитої травми, після інтенсивної ситуації, близько 80% людей страждають від симптомів. Це є нормальна реакція організму на таку інтенсивну травматичну ситуацію. But 1 year later, what the research shows, depending on the study, only 10% or 10% to 1/3 will have PTSD. And most of the improvement is taking place within the first 3 months. Але те ж саме дослідження показує, що через рік вже від 10 до не більше 30% будуть страждати від таких симптомів. І найбільше покращення, так, оцей прогрес і зникнення симптомів відбувається в перші 3 місяці після травми. Так, дякую. Дякую, що зорієнтували наших глядачів. Це дуже важливо чути, щоб люди теж могли розраховувати на відновлення. Thank you for providing this information. It's very important for people to know so that they understand that their body can take care of itself sometimes. That's right. Так, і в мене тут є запитання якраз від моїх колег. Я підготувала їх, щоб, можливо, у нас була змога на них відповісти. І перше з них, які психологічні наслідки війни для дорослих і які для дітей? I have also some questions from my colleagues, and one of them is what is the psychological impact of war for adults and for children? Well, it's terrible no matter how old you are, but of course children who are not being fully developed and mature may be more susceptible to trauma. But children also take their cue from parents. So if the parents are dealing constructively with the trauma, then the children will. At the same time, if the parents are traumatized, this can also impact the children. So this is where there can be intergenerational trauma, as we've seen in many countries. There's war going on, people are scared, there's a lot of trauma, and there's also small children. And even though the small children are not aware of the danger there might be, they are aware that their parents are in fear. And this can have an impact as well. Власне, це жахливий досвід для людини будь-якого віку, але дорослі переживають їх вже сформовано, а в дітей, оскільки в них не повністю розвинутий організм, може бути як сильніші наслідки, але також вони можуть і швидше відновлюватися. Власне, тут важливим є один аспект. Діти
часто дивляться на поведінку батьків і беруть від них якби досвід оцей. Тому якщо батьки конструктивно долають наслідки травми, то і діти теж так будуть робити. Відповідно, якщо батьки лякаються, якщо неадекватно це сприймають, якщо не можуть це подолати, то це буде також мати великий вплив на дітей. Власне, дослідження показують, що ми тут говоримо про травму між поколіннями. Це вже було протягом часу так демонструвалося. Тобто діти, скажімо, вони могли й не пережити оцей безпосередній досвід, так? Але якщо вони дивляться на своїх батьків, які цей досвід пережили, то вони бачать, що батьки бояться, що батьки травмовані, і відповідно це відбувається і на самих дітях. Тобто це ще раз підтверджує, наскільки важливо зважати на своє психологічне здоров'я, коли ми переживаємо якісь важкі досвіди. Which reiterates once again that it's very important to take care of your mental health, psychological health when you are going through some tough period involving some traumatic events. Так, і шукати більше підтримки самим дорослим, щоб впоратись і могти давати турботу дітям. This also means that adults should look for support to manage whatever is happening to them and to support their children in their turn. That's right. The best thing parents can do for their children is to get help for themselves. Так, саме так. Тобто найкраще, що батьки можуть зробити для своїх дітей, це самим звернутися за допомогою. Я би просила на це звернути увагу нашим глядачам. Yes, I would like to emphasize on that for our viewers. Yes. Так, дякую. І наступне запитання теж воно стосується все ж таки нашого такого історичного контексту. Тобто зараз в нашій країні війна, ми не знаємо, скільки вона ще буде тривати, але можливо в тебе є теж досвід чи знання з досліджень, наскільки швидко суспільство відновлюється після війни, наскільки швидко люди приходять до своєї норми. Another question refers to timeline more than anything, and we are in the process of war right now, and we don't know when it's over. But a question to you, probably from the studies or from your own experience, how fast will the society in general recover from the impacts of war? Well, there's so many layers to that question. So I think right now people are adapting to war, and you have soldiers that are fighting and adapting to war. Then the war will end. Take soldiers, for example. Now they will transition from their war mentality to a peace mentality. And it's usually when coming back after 3 or 4 months that the emotional impact starts to hit and PTSD experiences or symptoms are experienced. And the same thing for the civilian population. Right now, people are adapting. They are on alert. I'm sure there are many people being triggered. The war is triggering past losses and other past unresolved traumas. And I would want to say to your viewers that indeed, if you are experiencing previous losses and previous traumas because the war is reminding you of them, you're not alone, you're not unique, and here in Ukraine, competent support is available. So, excuse me. Це таке дуже багатошарове запитання, таке досить складне. Зараз триває війна і цивільні адаптуються до подій. Так само є бійці, які на фронті, і вони теж адаптуються до того, що відбувається навколо них. Відповідно, коли війна закінчиться, бійці почнуть повертатися до своїх домівок, то відбудеться перехідний період від їхньої оцієї ментальності перебування на війні до перебування в мирному середовищі. І, власне, не дивно, що десь там через 3-4 місяці після цих інтенсивних подій буде накривати ПТСР, будуть якісь відповідні психологічні реакції і будуть оці труднощі в переході, в зміні.
Також сама війна може служити тригером для минулих травматичних якихось нюансів, минулого горя і невирішених, неопрацьованих травм для цивільного населення. Тому я хочу сказати вашим глядачам, що якщо їх зараз накриває раптом минулим горем, подіями і травмами, то ви не самі, в багатьох людей теж так само відбувається. І в Україні зараз доступна для цього допомога психологічна людям, які переживають ось такі нюанси, тригеровані поточними подіями. Угу. Але все ж суспільство, воно зможе відновитися, чи ми будемо мати якийсь унікальний досвід, який змінить, власне, українців? But can the society go back to the way it used to be, or will we relive some unique experience which will change our nation, Ukrainians? Yes, that certainly this has been very traumatic for the whole country, all the people in Ukraine or from Ukraine have suffered. And this is the kind of experience that changes us. So there will no longer be the normal Ukraine. There will be the new normal. These experiences change us and we adapt. And this is where resilience comes in, the ability to adapt with positive emotion, build new skills, expand our horizons, and work our way through it. So out of the war will come new ways of living, new ways of being, and even though there was a lot of suffering, there also can be post-traumatic growth. People will come out stronger, more resilient. They've learned what can be done under conditions of stress and terror. People have found strength within themselves that they didn't know was there. Так, власне, це є травматичний досвід, який переживає ціла країна, тому можна сказати, власне, і всі люди, чи в Україні, чи ті люди, які з України, так, вони всі це переживають. І нема такого, що є нормальний стан, чи повернутися до нормального стану. Нема вже нормального, є новий нормальний стан, власне, люди адаптуються і починають жити в новій реальності. Відбувається зміна, відбувається адаптація, і тут включається стійкість, тобто здатність реагувати на зміни з позитивними аспектами, залучаючи, розвиваючи нові навички. Скажімо, тут ми можемо говорити про посттравматичний розвиток. Тобто люди досліджують нові горизонти, вони розуміють, що може відбуватися і як вони можуть працювати під час стресу. І можуть бачити, яким чином вони стають міцнішими, сильнішими і працюють далі для розвитку під новими умовами, враховуючи той досвід, який вони пережили і набули. Угу. Так, в тебе є багато співпраці з державними організаціями. Що можна би було зробити в країні, щоб, власне, відбувся посттравматичний розвиток, зростання і могла бути підтримана ця стійкість? You have lots of experience of working with governmental organizations. So what can be done in Ukraine to support this post-traumatic growth and to support this resilience and help the entire society develop? Well, first of all, there can be psychosocial education on trauma and the symptoms, coping strategies, what to do. Okay, and of course, right along with that, there needs to be properly trained clinicians that are available. Also, physicians, nurses, first responders. These are professions that provide aid to people. It would be important that people in these professions also have trauma education
and have be knowledgeable about trauma-informed interventions that can help the people that they serve. Teachers, people working in schools, also would need to be educated about trauma, so their response to students can be trauma-informed as well. Так, власне, найважливіше є психосоціальна освіта, і людям потрібно розказувати, що таке травма, що таке симптоми, механізми подолання, стратегії подолання, а також важливо мати багато підготовлених клінічних психотерапевтів. Це один аспект. Система охорони здоров'я, так? Лікарі загальної практики, медперсонал, особи першого реагування, наприклад, там ДСНС, пожежники та інші, це ті люди, які надають безпосередню допомогу людям в стресовій ситуації. Відповідно, для них теж треба проводити освіту щодо травми, і вони мусять знати, що таке травмозумовлені, травмоінформовані інтервенції, тому що таким чином вони можуть допомогти цим людям, яким вони допомагають і фізично. Також слід проводити психоедукацію, тренування і освіту вчителів. Вони повинні знати, що таке травма, механізми подолання, що ця травма теоретично може виникнути в їхній робочій обстановці. Так, ну і я рада повідомити, що, наскільки я знаю, то кризова служба Львова зараз дуже активно займається освітою якраз вчителів і державних службовців, тому це теж тішить. Yeah, so queuing on that, I'm happy to inform that the crisis service in Lviv, they are conducting psychoeducation of teachers and governmental officials. So probably what you are saying is more or less happening right now. Well, that's very good. Also, something I do in the United States that I think would be very helpful here as well. We have special programs for the first responders. First responders, like, for example, police officers, firemen, the volunteers, they have their own culture. And so having special programs for each of these services will have credibility and be the most helpful. Так, і також я хотів сказати, ми це проводимо в США, і я думаю, що це гарна ідея для того, щоб робити це тут. Ми маємо спеціальні програми з психоосвіти для людей, які надають першу допомогу, тобто для поліцейських, для пожежників, також для волонтерів, тому що ці всі люди, вони мають власну культуру і вони добре навчаються, так, займаються в конкретних програмах, націлених конкретно на них. Я сподіваюся, що, можливо, наші державні службовці і уряд нас теж почують. Це дуже гарна ідея там. I do hope that our authorities and government probably are listening to us and probably they will get the idea and do something in this direction. Let's talk further about this. Так, добре, давайте то ще про це поговоримо. Гаразд. Так, і ми будемо про це говорити. А зараз я би хотіла спитати, у нас є багато людей на окупованих територіях, і якщо людина не має доступу до такої першої психологічної допомоги, до підтримки, як можна підтримати себе? Чи можна взагалі надати собі допомогу? Yeah, I do support your idea. The next question is if there are people on the occupied territories that have no access to first psychological aid. Are there any mechanisms of self-support? How can they help themselves if they have no access to professionals? Well, they can help each other. In times of danger, it's important to reach out and support each other. And hopefully, this is being done in constructive ways. And even though there may not be direct support available, perhaps there's online services that are available. I believe in December, one of the programs I'm going to be doing online will be for therapists in the occupied territories, but also a lot of services can be delivered online as well, and support groups set up. Так, ну, тут якщо немає
професійної допомоги, так, то можна підтримувати один одного, можна знайти людей, які нададуть відповідну підтримку, і я дуже сподіваюся, що це так і відбувається в конструктивний спосіб. Крім того, якщо недоступні такі послуги в живому середовищі, так, то можна спробувати знайти їх онлайн. Є відповідні групи підтримки, які чи можна і навіть заснувати, чи знайти. І в грудні я буду проводити семінари онлайн для терапевтів на окупованих територіях. Так, дякую. Це дуже важливо, тому що дійсно частина людей має доступ онлайн, але частині людей відмикають навіть інтернет, і дуже важливо, власне, гуртуватися, надавати підтримку один одному. I think it's very important. Some people do have access to online services, but in some areas there is no internet service, so it's very important to reach out and to try to support themselves on the spot where they are with the resources that they have. Indeed. Саме так. Гаразд. І так, можливо, дещо вже на завершення, повернулись до EMDR-терапії. І хотіла спитати, які найбільш розповсюджені міфи про EMDR-терапію? Бо з однієї сторони це є терапія першого вибору при пережитому травматичному досвіді. І вона часто говорить, що спрацьовує як чарівна паличка, але з іншої сторони, чи можуть бути якісь помилки у використанні EMDR-терапії? Coming back to EMDR therapy, I would like to ask you about the myth about EMDR therapy, because that's the therapy of first choice with a traumatic event, and some people say that it works like magic. And are there any myths about that? And can there be any mistakes with application of EMDR therapy? Well, for single event trauma, EMDR therapy can be very efficient. As studies have shown that the equivalent of 1 to 3 90-minute sessions, or 3 to 6 90-minute sessions, will eliminate PTSD symptoms. But of course, if there's a lot of traumatic memories, there needs to be a higher dosage of treatment. And when we start getting more complex trauma, and this is trauma that occurs in childhood, abuse or neglect, which will impact the child and create vulnerability for later trauma. In these cases, treatment can be effective, can be helpful, but a longer term therapeutic regimen is needed. It takes time to develop a trusting therapeutic relationship, takes time to identify the relevant memories, and it takes some time to realize, especially the early memories, to realize what happened and be able to face them. So EMDR indeed can be very efficient, but it's not a shortcut to therapy. Так, для одноразової травматичної події EMDR є дуже ефективна. Скажімо, дослідження показують, що від 3 до 6 сеансів тривалістю 90 хвилин може бути достатньо, щоб усунути симптоми, скажімо, ПТСР. Щодо комплексних травм, а це є травма, яка відбулася в дитинстві, коли дитина пережила насильство або нехтування, це зробило дитину вразливою і піддатливою майбутнім накопиченням і накладанням різних травматичних досвідів. То EMDR теж є дуже ефективна і вона просто займає довше часу, тому що вимагає довше часу, щоб встановити довірливі терапевтичні відносини, щоб ідентифікувати потрібний спогад, щоб усвідомити його і так далі. Зрештою, це все просто залежить від часу, але я хочу наголосити на тому, що EMDR-терапія – це не є короткий шлях, це не є якийсь там за ковулками перебралися, це є терапія послідовна і логічна.
Гаразд. А що би ти міг сказати, ти трошки знайомий з нами, українцями, ти багато є в контакті з EMDR-терапевтами, психотерапевтами. Можливо, що би ти міг сказати про нас чи побажати українцям? Ну, це нелегкий, на жаль, для нас час. I know that you know Ukrainians, that you conducted lots of workshops for them and events and online events, and you have many acquaintances. So what can you tell Ukrainians in that difficult time for that? Well, I've certainly seen a lot of resilience. I think in the Ukraine there is a resilient culture. Yes, there is trauma, but I've really seen how, well, the people I've worked with have been able to process it. There's a commitment to coping, a commitment to fighting, and commitment to surviving. Я можу сказати, що в українців я бачив дуже багато стійкості, життєздатності. Фактично це така історично, культурно це стійка нація. І безумовно я бачив багато травми, але також бачив чудові такі активні випадки подолання цієї травми і опрацювання її. Власне, українці дуже здатні і дуже такі завзяті для того, щоб опрацьовувати травму, справлятися з нею і переживати її. Так, у мене тут дуже багато ще залишилось запитань. Я думаю, що це теж про інтерес до ментального здоров'я, і більшість з них якраз є про відновлення. Тобто українці вже, задаючи тобі питання, питають більшою мірою не про травму, а про відновлення, тому це дуже перегукується. Вже готові до відновлення. Well, I have lots of questions that are referring to recovery itself rather than trauma or mental aspects of that, which resonates with what you just said. Ukrainian people want to recover and want to work to achieve that. І я дуже дякую ще раз Роджеру, що виділив час для того, щоб розповісти більше про травмотерапію, про EMDR-терапію. Це один з новітніх методів психотерапії, який допомагає подолати психотравму. І за те, що настільки багато зараз допомагає нам, українцям, адже зараз ця підтримка, вона просто є безцінна, коли ти відчуваєш, що ти не один, і це допомагає нам всім справлятися. I would like to thank Roger once again for his immense support and for sparing time to talk to us about trauma therapy, EMDR therapy, which is among the newer approaches to treating trauma and complex trauma and helping people in the similar situations to what we are living right now. Also for his valuable support, priceless support, because he was working hard and doing a lot to support our people in the situation we are living in. І, можливо, ти хочеш щось побажати тим глядачам, українцям, які нас зараз дивляться, то будемо за це дуже вдячні. Probably you would like to say something to those Ukrainians, to our audience who are watching us right now. We would be grateful if you want to say something to us. Well, thank you very much for watching, and I certainly hope that you've gained some important information on trauma and that there is help available. And also I would like to say there is my experience with working with Ukraine therapists. They're very competent and very ready to provide support. Власне, дуже вам дякую за вашу увагу, за те, що нас дивилися. Дуже радий, я сподіваюся, що я зумів вам дати якусь інформацію про травму і про роботу з нею. Хочу ще раз наголосити, що допомога є доступна, що ви можете її отримати. І з власного досвіду роботи з українськими терапевтами можу сказати, що вони є дуже компетентні і дуже готові надавати допомогу і підтримку в той час, коли вона так потрібна. І ще раз дякую за цю розмову. І в нас є таке традиційне прощання і привітання, яке допомагає українцям триматися разом. Воно називається «Слава Україні!».
Thank you again for this interview, and we have this traditional greeting which helps Ukrainians to stay together, to stay strong, which is Slava Ukraini, glory to Ukraine. І я би хотіла на ньому завершити, я традиційно завершую відео своє з цим і привітанням, і побажанням. Слава Україні! And that's what I would like to say at the end, because there's a traditional phrase that I use for all my videos. So, Slava Ukraini, glory to heroes. Дякую. Thank you.